Hallo, ich bin Souji und ich bin 23 Jahre alt. Dieser Tee ist der Earl Grey Cream von Davidson's Organics. Dies ist mein favoriter Tee. Okay, and that is the extent of my Dutch. Hello, welcome back to my channel. My name's Souji. I'm drinking this tea in a Cayman Islands mug because I'm hoping that it'll spread some good vibes and maybe we can travel again this year. Also, Happy New Year's. In the spirit of 2021 being here, I wanted to talk about my goals for 2021 for language learning, travel, and this blog and YouTube channel in 7 different languages. You've already heard Dutch. That's the extent of my Dutch. There's not any more. You can check out my last video here where I speak in 6 languages about my reflections on my language learning process in 2020. Once again, make sure you turn on the closed captions below so that you can follow along in the next few languages. And let's get started. En 2021 quiero enfocarme más en el español de las empresas y la comunicación profesional. Quiero usar el idioma en el futuro para mi trabajo y mi meta es lograr C1 o fluidez antes de 2023. También voy a continuar tomando clases con mi maestra favorita de español, Karen. Hola Karen, quiero prevenir el empeoramiento de mi nivel en español una otra vez. También quiero leer Don Quijote de la Mancha parte 1 en español. Yo lo compré en 2020. Para concluir, mi meta en 2021 en español es aprender mucha vocabulario de las empresas y leer un libro clásico en español. In 2021 will ich mich auf Wirtschaftsdeutsch konzentrieren, ähnlich wie Spanisch. Und ich will das Vokabular meiner professionellen Arbeit lernen. Ich plane auch, die Gotha C1-Prüfung nächstes Jahr abzulegen. Also, ich hoffe, ich kann C1 während des Wirtschaftsdeutsch-Lernens erreichen. Oh, das war eine komische Konstruktion. Ich habe auch ein Statistik-Lehrbuch auf Deutsch und ich will es benutzen, um meine Fähigkeiten der Arbeit zu überprüfen. Ich bin ein bisschen komisch, aber ich will Schweizerdeutsch oder Schweizerdeutsch in der Zukunft lernen, aber wenn ich in die Schweiz umziehe. Aber jetzt, ich werde mich auf Verstehen konzentrieren. Es gibt auf Spotify ein Easy Swiss German Podcast mit Übungen und ich denke, es würde eine gute Sidequest sein, sozusagen. Ich habe auch diese süße kleine Schweizerdeutsch Bildwörterbuch gekauft und ich werde es benutzen, um neue Vokabular zu lernen. Ich habe keine konkreten Ziele mit Schweizerdeutsch. Ich will etwas Spaß ohne Erwartungen beim Deutschlernen. En 2021, je veux améliorer mon français avec les cours oraux. Je peux écrire et lire très bien, mais ma compréhension et prononciation ne sont pas bons. Je veux être au niveau B1 avant 2022. Quand je suis B1, je me sens fort avec une langue. ఓకే, నేను ముందరే డచ్లో మాట్లాడాను, కానీ నాకు తెలుగులో ఏమీ గోల్స్ లేవు. సో నేను అనుకున్న తెలుగులో డచ్ గురించి మాట్లాడదామని. నేను నవంబర్ 2020 నుంచి డచ్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను. నేను ఓన్లీ డ్యూలింగో ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాను, కానీ స్విస్ జర్మన్ లాగా నాకు డచ్ ఏమో ఏదో చిన్న ఫన్ థింగ్ లాగా నేర్చుకోవాలని ఉంది. నాకు జస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డచ్ జర్మన్ ఎంత సిమిలర్ గా ఉన్నాయో. ఈ ఏడా నేనేమో డ్యూలింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కంటిన్యూ చేస్తా. ఇంకా మేబీ ఒక చిన్న టెక్స్ట్ బుక్ కొనుక్కుని చాలా బేసిక్ గ్రామర్ నేర్చుకుంటాను, కానీ నాకేమీ స్విస్ జర్మన్ లాగా గోల్స్ లేవు. मैं 2021 में हिंदी एक्टिव से नहीं सीखूंगी. मैं 2020 में अपना गोल्स रीच किया. मैं शायद इंडिया में टूरिस्ट के सरवाइव कर सकती हूँ. मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है. मैं इस साल में मेमोराइज ऐप उपयोग करूंगी और नया हिंदी वर्ड्स सीखूंगी, लेकिन मैं नया ग्रामर स्ट्रक्चर्स नहीं सीखूंगी. Okay, so this channel
was originally supposed to be dedicated to travel and language learning, but since we're not doing a lot of travel this year, or I probably will not be doing that much travel this year, I just wanted to pull out some old itineraries that I've used in the past, like my 10-day trip to New Zealand or my 7-day Northern Italy trip, and just put them on my blog for you guys so you can get like a glimpse of how I travel and what kind of activities that I like to do while I travel. You can also check out these itineraries if you want to plan a future trip in a place that I've been to. I'm also planning on moving to a new country in the next I guess year and a half, and I don't know which one yet. So since the situation is so uncertain, I just know that I want to move, but I don't know where yet. So be on the lookout for some developments. But in the meantime, I'm just going to stick with exploring New York City for the next couple months and finding good restaurant recommendations that I'll put on my blog. I'm thinking of starting a food section with my vegetarian restaurant recommendations, like in every city that I've lived in or have been to. So these were my 2021 goals. If you like this video, please give it a thumbs up and comment below and let me know what your goals for 2021 are, or if there's anything that you're waiting to do after life goes back to normal. Thanks so much, and I'll see you in the next video. Bye!